Mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliyoongoza mababa zetu. Mwenyezi Mungu aliyemuongoza Mekatilili wa Menza. Mora mukongita. Na ulizeni jameni. Kumbukeni vuguvugu la Kenya Land and Freedom Army. Halikuwa vuguvugu la kabila moja. Ndio sababu saa zingine tunaposema walikuweko Mlima Kenya tunaanza kukosoa. We are calling you to go back to the shrines wherever they are. Na huo ndio utu. Tufikirie kama Waafrika ambapo tumezingirwa the system ambayo sisi tuko chini yake ya ubepari ambayo ndio inatumaliza, na mababe wake walio nchini katika vyama vyetu, katika civil society, katika nini, wote na nadharia na fikra zetu zote zimekuwa sasa ni za kibepari. Mpaka katika hapa hata wale ambao wanaita wale wengine mabepari, wanaoita ma celebrity activist, wameshikwa katika fikra za hiyo system. Ndio sababu naambieni turegeeni kwa jina la jamadari mwenyekiti wa Kenya Land and Freedom Army War Council. Tumuulize kwanza, you organic intellectuals who are here, you claim you are reading. Hakuna mtu amekwenda kwa Karari Njama kupiga magoti. Wiki hii mwaka huu nani amekwenda isipokuwa Githuku? Ndungi wa Githuku amekutana naye mazishini mwaka jana. Yule mzee yuko mahututi hivi sasa. He is the top most living Mau as the secretary of Dedan Kimathi and the secretary of the War Council katika forest. Nobody even consult him. Alafu tunakuja hapa kuringaringa kwamba sisi tunafanya harakati. Tusifanye harakati ambazo ni za kutishana jamani. Turudishane katika harakati za kupendana. Mara nyingine huwa tunakwazana. Can we start even a spirit of forgiveness? Sisi hatujui jina tamshi forgiveness. We don't know. We don't know love. Vita tu ndio tunataka. Vita, tukianza vita, bepari mkubwa ambaye anafanya nini? Faida yake yuko hapa Dusit 1 mahala kulibomiwa na Al-Shabaab. Hamjui. Blackwater, Eric Prince anaishi wapi? Hapa Kenya. Amenunua island nzima ya Kijipwa, ameenda nayo. Wamealika sema let us recolonize Africa, and they are based in Kenya. Na wao they are the sponsors wa vyama hivi vyote. They sponsor them left and right and center. Kwa hivyo tunaposema mnapigana na Ruto, mnapigana na Odinga, Kenyatta na nani, kwanza tulizeni boli. Kuna wale walio juu yao ambao ndio wanafanya tukwazane, tupigane. Ndio Kimathi aliamka akasema tuwapigana na hawa kwanza. Tujiregee. Tunaposema basi sisi tunachagua necessary evil baina hawa, hatujui tunavyosema. That necessary evil is inspired by the evil itself huko juu. Tutakaporudi pamoja, tuanze kuona kwamba tumetumika siku nyingi. We've been misused and used so many times. Na tukiendelea vile tunavyoendelea, we'll continue being used and misused, na tutakuwa vibaraka wao bila kujua na tunapojua. Ndio naombeni jameni, turudini pamoja. Tukae kwanza, tuleteni fikra. Let us not dismiss each other on the basis of some past, on the basis of strategies that we might not have been part of them or understood, whether we liked them or not. Yeah? Tumefika hapa na tumefika mahala ambapo lazima tujirudi kama Waafrika. Yule mtu aliyekosa kule kwetu toa mbuzi, kule kwetu toa nini? Bori yake ama neguo, sio?
Kama kwenyu amtoi mbuzi wa chama, basi nyinyi si wa Afrika. Nafikiri mimi nawajua Waafrika wote wanapokosayana urudi pamoja, wanasema leo ndio siku ya kutoa nini? Mbuzi. Na tunapiga kitu huitwa muratina, na mambo ya kuja pamoja. Leo tusianze kufanya nini? Kufarakiana. Mimi nimekuja hapa kuwaulizeni kwa unyenyekevu. We are putting a proposal on the floor. We are not launching any movement. Tumesikia wajamaa wakisema ni movement mpya, ni chama kipya, kuna chata mpya, sijui kuna nini. There is no such a thing. Hiyo ni porojo, na ni porojo ambazo tumezoeleshwa na wale mababe ambao wanataka tukulane. We are launching a campaign. We are proposing a campaign that the people of Kenya waanze campaign ya kuchukua nini? Mamlaka ambayo katiba ya Kenya tuliolingania kwa damu, iliyoanza katika forest zetu, katika shrines zetu. Sio miaka hii, imeanza miaka 100 tangu mkoloni yaingie. The resistance has been there. But kwamba tulikoma katika katiba ya Kenya, that is a place of motion, forward motion. So article 1, the rubric 2 ni article ya kuendeleza ile harakati, vita vilivyokuweko viendelee, vya kujikomboa. It's a means, not the end. Na katiba inatupatia nguvu ambazo hatukuwa nazo, lakini haisemi tuachane na nini? Harakati, even ikifika kwamba inafika keaya gwatero to inania na gwatero. Nini sasa? Kamarani, I'm going to finish this. Nitamaliza hivi. This is an intergenerational thing. Na kila wakati nikisimama mimi, wakati nimesimama siku zile, mimi ukaa msituni na nikikaa na kaa kule, I talk to a very few people, fikra tunajenga. Gasheke utakumbuka niliwaita katika forum ya mwenda zake Onyangolo. Nikawaambia tumewapa baton vijana wadogo siku zile, Wanjerali kwako. Hatujatoka pale. Ndio sababu sasa tunabuni nini? Kwamba sisi tutakaa tukiwa baraza la wazee ama mzee. Na katika desturi zetu hatutukani wazee, lakini mmetutukana vijana wadogo. Hebu tuwaite wazee mwanzo. Mimi kwa heshima nina mama yangu ambaye yuko hapa na mheshimu, the matriarch of the struggle that I've been in. Mwalimu wangu wa historia ya Kenya. One who has laid a lot of sacrifices. Yeye ni mwenyekiti wa wajane wa wazalendo wa Kenya. Yeye ni mjane mwenyewe. So nitamuita mwanzo awe atanisomea karatasi ambayo sitaweza kusoma na wajonzi nilionayo. Kwanza pia nina karatasi ndogo hiyo itasomwa na watakaoendeleza vuguvugu hizi kesho. Kina mama wa watoto wadogo, wanaharakati wenzenyu vijana. It is not us. We are just proposing a campaign. So may I invite our co-convener, Wanjerawa wa Jiro, Julia. Njoo hapa mwanzo. Njoo na mamako. Shika yeye mkono. Nakuita Sungu wayo. Tafadhali. Kwa Sungu wayo. Basi sisi sauti yangu ni kubwa sana kama mjajua. Sasa nitaipaza zaidi. This is a campaign. Mwisho Marian Kasaina. Yafikiana kama wametishwa wakarudi nyuma, mimi niko nitasimama mahali pao. So ninaomba ambao wameitwa tafadhali tujongee kwa haraka na Marian Kasaina tafadhali, comrade. Kama kuna jambo linasoma tafadhali.
Tufanye kwa kifupi ili tuweze kuendelea na kumaliza ratiba yetu kwa muda. Nyina Kara, Nyina Kiama. Tutaanza na Wanjera. She's a mother of twins. The Article 1 campaign is the coming together of progressive people's movements and individuals asserting their constitutional right to bring about a rule of equality, justice, and democracy in Kenya. These principles, although enshrined in our constitution, have been consistently suppressed by the KANU-inspired governments of Kenya since independence in 1963, but no more. Paths are made by walking. The people of Kenya spoke when they took up arms under Mau Mau to overthrow colonial enemies who had captured our land and resources and had massacred our people. Our resistance was just and brought us independence. But colonialism outmaneuvered progressive forces and handed power at independence to the Comprado Jomo Kenyatta and KANU, who upheld the colonial and capitalist policies of their colonial controllers. People have been struggling ever since to ensure a rule of justice and equality. We do not need a legal justification for continuing our struggle against injustice and state capture by capitalism and imperialism. But for those who need it, our Constitution provides Article 1, which is further explained below. We do not need any justification for resisting economic exploitation and social oppression that working people suffer in their daily lives. But we have been weakened by our disunity in resistance. This comes to an end today as we unite under the umbrella of the Article 1 campaign to regain our power to establish a rule of justice and equality, which is our historical right. Land and freedom is what the Kenya Land and Freedom Army fought for. Land and freedom remain our demand to this day. The coming together today of the Article 1 campaign takes place on Kimathi Day, as we remember our Shujaa and follow his example of active resistance to oppression and exploitation. But this is not a one-off celebration. It is the beginning of a new chapter in the struggle of the people of Kenya. All the members of the campaign stand united in their commitment to end the rule of injustice. We shall continue our struggle until we achieve victory. Today is the beginning of a people's united campaign for justice and equality, which can only be realized once people power is in command. This we pledge to struggle for until victory. Today is the beginning of this new phase of people's resistance. We will carry on this campaign throughout the year as we mark the achievements and sacrifices of those who gave their lives for our freedom. Pio Gamapinto, Maka Singh, Bildad Kagia, and many others. Today is the day. Paths are made by walking. We chart a new path today. Thank you. We are putting a proposal to you. We will go to plenary. Let us discuss this with a lot of love and peace. We are not coming here to force anybody to any position. We came to discuss, and the conversation starts today and will continue with the conversation. Mwenyezi Mungu abaki na nyinyi, tutakapokutana tena, tukutane tukiwa mandugu, bali sio enemies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viva comrades, viva! Viva comrades, viva! Long live the undying spirit of Dedan Kimathi, long live! And that has been the proposal that has been put forth.
on the Article 1. And that is will also form part of the discussions we're going to have with the plenary. I want to read a very small excerpt from the biography of Dedan Kimathi, which will be out this year from Ukombozi Library, and it is on celebrating our national hero, and both this the panels will be able to talk about. The rise of Kimathi to dominance in the leadership of the armed wing of the Mau Mau changed entirely the balance of social forces and direction of the struggle. The struggle acquired a new focus and a sense of national pride and self-confidence. But who was Dedan Kimathi and what is his social background? Born in the rural district of Nyere in Tetu on October 30th, 1920, Kimathi was of peasant origin. His mother Waifodhi was extremely poor. His father Washiori had died before Kimathi was born. He was 15 years old when he joined the Karunaine Primary School to start his education. The same year that he joined the school, he was Christianized and given the colonial name Dedan. During his 4 years in the primary school, he proved to be an intelligent and ambitious student. He graduated from the primary school, top of his class, and joined Wandombi School. This was a much more advanced school and was attended by the most brilliant students in the district. At this school, Kimathi worked hard in his studies. He was good in Gikuyu, Kiswahili, and English languages, poetry, and theater, which we have seen here today as representing the spirit of Dedan Kimathi. He loved Gikuyu traditional performances of songs and dances. We have seen the song of Mwenenyaga. He was extremely good in debate. We have seen debate come out here in whichever form, whether it was radical, and this is the spirit of Dedan Kimathi that is showing itself today, even in the debate that is ongoing amongst ourselves. In these debates, he would often question the justice of the colonial system, and this made some of his teachers a little afraid, for those of us who are afraid of the conversations. Ningependa kuomba watu ambao wako hapo nyuma wakila, tafadhali punguzeni kelele, tuko katika